My dear students of class 7 here. So this is your maths teacher and the host of this video, Ajit Haridas Mane. Welcome into this online video lecture series. Today we are going to continue our second video, that is video number 2. In previously video we start, in video number 1 we start for our second lesson, multiplication and division of integer. Now the heading of that lesson here I am taking on this green board once again. So here multiplication and division of integers. So in the last video number 1 we are going to continue the basic information about the integer number, that is the number system that we continues from 6th standard there. Now from standard 1 up to standard 5 we are continuing all counting numbers there that we explained earlier there, and when we comes into the 6th standard there we are forming number system there. So in 6th standard we getting 3 number system. The first one natural number, second one whole number, and third one that is the integer. So we takes the introduction of integer, how will they form, what is the necessity of that integer. Thereafter we continues 3 types of integers. We explained already there, that is the first positive integer, second negative integer, and third one that is the neutral number here. So these are 3 types of integers that we follow in the last video. Thereafter in same video we continues how to represent any integer on number line there. So by using number line we can present any integer there. Thereafter in a short way we continues the comparison of integers there. There are 2 methods that we follows in the explanation and at last of video number 1. So I think we completed the part that is important for us for addition and subtraction there, that is the magnitude of integer there, ज्याला आपण मराठीत पूर्णांक संख्येची चिन्ह विरहित किंमत असं आपण म्हणतो. तर हा भाग पाहिल्यानंतर आज आपण या व्हिडिओमध्ये पुढे जातोय. तर आज आपल्याला या ठिकाणी बेसिक ऑपरेशन्स on integers start करायचे. So in mathematics we have 4 basic operations: addition, subtraction, multiplication as well as division. So here in the second lesson we have given just multiplication and division, only these 2 operations. Now the meaning of this, in earlier standard, that is in a 6th standard you have completed addition and subtraction. So I think you can remember the steps of addition and subtraction. So once again in a revise up we explain these last 2 basic operations, that is addition and subtraction. So at the first on this green board I want to take the operation of addition here. Now while explaining the operation of addition related about integers, we know 3 types of integers there, and if we think about these 3 types of integers we can form 4 different conditions for addition there. आपल्याला एवढं माहित झालेलं आहे की आपल्याकडे 3 प्रकारचे इंटीजर्स आहेत: पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड न्यूट्रल नंबर. धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या आणि चिन्हविरहित संख्या जी आहे 0. तर यांच्या संदर्भात ॲडिशनच्या आपण 4 कंडिशन्स, 4 अटी त्या ठिकाणी आपण तयार करतो. या 4 अटींचं जर आपण एक्सप्लेनेशन थोडक्यात पाहिलं, या अटी कोणकोणत्या आहेत हे जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला, द फर्स्ट कंडिशन इज दॅट ॲडिशन ऑफ, दॅट हिअर आय एम रायटिंग ऑन दिस ग्रीन बोर्ड, ॲडिशन ऑफ 2 पॉझिटिव्ह इंटीजर्स.
First, I will explain these conditions according to the pairing of number. दोन संख्यांची जोडी बेरजेसाठी आपल्याला दिली तर त्यांच्या संदर्भात आपण या कंडिशन्स घेतोय आणि या ठिकाणी आपल्याला काही रूल्स काही नियम लक्षात ठेवायचे. ते नियम एकदा का लक्षात आले की मग आपल्याला ॲडिशन त्या ठिकाणी सोपं जाईल. सो ॲडिशन ऑफ टू पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, दिस इज युअर फर्स्ट कंडिशन. Second condition, same way, addition of two negative integers. Thereafter, third condition, addition of one positive and one negative integer. And fourth condition, that is related about neutral number, that is addition of neutral number and positive or negative integer. So these are four conditions for the addition of two integers here. Now one by one we had to revise up the methods that we follows in this addition here. So let's start. For the first condition, that is the addition of two positive integer. So while observing these four conditions here, with the help of example, we had to follow the rules for these four conditions here. या चार अटी पाहत असताना या चार अटींमध्ये पूर्णांक संख्यांची बेरीज करत असताना त्या ठिकाणी नियम कोणते पाळायचे ते आपण एक्सप्लेन करतोय. सो टू एक्सप्लेन the rules, here I am taking example 1 for this condition. Now here I am taking 13 plus 19. So while taking this example, the plus sign that we use between these two numbers, it indicates the operation of our addition here. Now number 13 and number 19. While writing these two integer here, I am not using sign. Now we learned in the last video that when we write any number without sign, it always suppose as a positive integer. कोणतीही संख्या चिन्ह न वापरता लिहिली तर ते आपण नेहमी धन पूर्णांक म्हणून ओळखतो त्याच्या संदर्भात. सो while making the addition of these two positive integer, we take the addition of their magnitude. Now addition, taking magnitude of 13, that is simple 13, and magnitude of 19, that is simply 19. Let's take addition of both magnitudes here. So 13 plus 19, I think we get addition as 32. Now first we make the addition of their magnitude. Thereafter we had to put down sign to the final answer. Now if we observe, both are positive, here plus, here plus. So plus plus plus, that comes plus. So when the answer comes in the positive integer, there is no need to write plus sign. So we just write down answer as 32. That also called as plus 32. Now from this first example, here I want to explain that when we continuous addition of two positive integer, their sum always comes in the form of positive integer. दोन धनपूर्णांक संख्यांची बेरीज जर आपण केली तर बेरजेचं उत्तर हे नेहमी धनपूर्णांक संख्याच असतं. हा पहिला नियम तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. Thereafter we continues second condition.
for the addition here. Here I am taking just only one example because this condition we verify at the last year. So we do not wasting so much time into this. So here I want to take second condition in front of you. Addition of two negative integers. So into this part we are going to continue addition of two negative integers instead of both positive. If we have given two integers that are in negative form in this way, let's continue example 1, that is into bracket minus 14 plus into second bracket that here I am taking minus 11. So here we learn that while writing negative integer, it is compulsory to put down minus sign behind that number. Negative integer लिहित असताना त्याच्या मागे मायनस साइन कंपल्सरी आपल्याला द्यावंच लागतं. म्हणून या ठिकाणी या दोन निगेटिव्ह इंटिजर्सचं ॲडिशन आपल्याला करायचं आहे. सो व्हेन वी मेक ॲडिशन ऑफ टू negative integer, first we want to take their magnitude. So magnitude of minus 14, it just as 14. Thereafter plus magnitude of minus 11, that comes simply 11. So 14 plus 11, we get addition as 25. Now this is not our final answer. We just take addition of their magnitudes. या दोन निगेटिव्ह इंटिजर्सच्या चिन्हविरहित किमतींची फक्त आपण बेरीज घेतली. आता मेन स्टेप आपल्याला करायचे आहे. वी हॅव टू पुट डाउन साइन टू द फायनल आन्सर, वेदर प्लस साइन कम्स और नेगेटिव, दैट इज माइनस साइन कम्स, दैट वी वांट टू डिसाइड. सो प्रेजेंट वी ऑब्जर्व both integers are negative. So plus minus, that always comes minus. So addition of these two negative integer comes as minus 25. Now from this example I want to explain rule number 2. That is, when we take addition of two negative integer, their sum always comes in the form of negative integer. मराठीचं पाहिलं, दोन ऋण पूर्णांक संख्यांची बेरीज आपण जर केली तर ती बेरीज ही नेहमी ऋण पूर्णांकामध्येच असते. हा दुसरा नियम लक्षात ठेवायचा. Thereafter, this second condition, now we follows for the next third condition, that is the mixing of positive and negative integer. So that's why here I want to take the third condition. Its title, addition of one positive and one negative integer. Now this is somewhat most important condition. ही सगळ्यात महत्त्वाची अट आपल्यासाठी, कारण ह्याच अटीचा वापर पुढे आपल्याला रॅशनल नंबर्स परिमेय संख्यांमध्ये करायचा आहे. So in this addition we had to continue one positive and one negative. First example that I want to take, that is in this way, 8 plus into bracket minus 19. Now this is the addition of one positive, that is 8 is positive integer, minus 19, this is a negative integer. So if you observe here this addition, the method is that we have to take the addition of their magnitudes. So magnitude of plus 8, that is simply 8, and magnitude of minus 19 is just 19. Now with respect to, now we have to observe the signs while giving this addition of two integer, one given in the positive format and other given into the negative format. एक धन पूर्णांक संख्या आहे, एक ऋण पूर्णांक संख्या आहे.
मग बेरीज करत असताना या ठिकाणी दोन्ही सिम्बॉलिकली, that here I am saying according to symbol both are negative numbers of each other. This is positive, this is negative. So when in the addition this combination given, then we had to find out the difference of these two magnitudes. जर बेरजेच्या संदर्भात एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह अशा पद्धतीनं कॉम्बिनेशन असेल तर त्यांचं जे आपण मॅग्निट्यूड घेतो म्हणजे चिन्हविरहित किंमत, त्या चिन्हविरहित किमतीमधला फरक काढायचा. सो द डिफरन्स बिटवीन 8 and 19 दॅट कम्स 11. सो हियर 8 11 and final step that we want to done here, we had to put down the sign to final answer. Now let's decide which number has more magnitude. कोणत्या संख्येची चिन्हविरहित किंमत जास्त आहे हे बघायचं. सो magnitude of -19 is bigger here. So the sign for -19, that is the minus sign, we attach to the final answer. That means the answer of this two integer that comes as -11. Let's follow second example for the same condition. Now here I am taking as 16 plus into bracket -5. Now into this example also we take 16 as a positive integer, -5 that taken as a negative integer. So while taking the addition of these two integer, first we take their magnitude of 16, that is simply 16, and magnitude of -5, that is 5. Now if you observe into the example, one is positive, one is negative. एक धन पूर्णांक आहे, एक ऋण पूर्णांक आहे. म्हणून या दोन मॅग्निट्यूड्समध्ये आपल्याला काय घ्यायचं आहे, डिफरन्स, फरक घ्यायचा आहे. सो डिफरन्स बिटवीन 16 and 5 दॅट कम्स 11. Now this is the difference of magnitude only. Now to the final answer we want to attach sign, that is important here. उत्तर तर आपण तयार केलं आहे, आलेल्या उत्तराला आपल्याला प्लस किंवा मायनस साईन काय येतं ते ठरवायचं आहे. तर या ठिकाणी मॅग्निट्यूडचा जर आपण विचार केला तर +16 दिस इंटिजर हॅज मोर मॅग्निट्यूड, म्हणून 16चं जे प्लस साईन आहे ते या 11ला येईल. दॅट मीन्स द आन्सर ऑफ दिस ॲडिशन कम्स ॲज +11, दॅट इज अ पॉझिटिव्ह इंटिजर. नाव from these two example we had to learn that while making this addition of one positive and one negative integer, we had to take the difference of the magnitude of those two integers and then we had to decide which integer has more magnitude and the sign of that integer we had to put down that final answer. मराठीत पाहिजे तर एक धनपूर्णांक आणि एक ऋणपूर्णांक यांची बेरीज करत असताना त्या दोन पूर्णांकांच्या ज्या चिन्हविरहित किमती आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्हाला फरक घ्यायचा आहे आणि तो फरक घेतल्यानंतर ज्या पूर्णांकाची चिन्हविरहित किंमत जास्त असेल ते त्या पूर्णांकाचं चिन्ह मेन उत्तराला त्या ठिकाणी देऊन टाकायचं. So addition of one positive and one negative integer, it may comes in the negative format or it may comes in the positive format. That's important rule, that is according to this third condition. Now we continues the next fourth condition for the addition here. So while making the addition into this fourth condition, that is addition of neutral number and positive
or negative integer. Now this condition we continues from first or second standard there. तर या ठिकाणी न्यूट्रल नंबर दॅट ऑलवेज वी सेज ॲज अ झिरो, म्हणून या ठिकाणी न्यूट्रल नंबर्सच्या बाबतीत शून्य आणि कोणतीही एक ऋण पूर्णांक किंवा धन पूर्णांक संख्या घेतली. सपोज 0 + 11. 0, this is a neutral number. 11, this is a positive integer. Now we learned that from second standard, when we add any number into 0, the number remain constant. कोणतीही संख्या शून्यामध्ये जर आपण मिसळली तर ती संख्या आहे तशीच राहते. सो 0 + 11, the answer should becomes the number as it is 11, that is +11. Second example, instead of 0, now we take -8 + 0. Now we want to add 0 into negative integer. Again rule same, when we add 0 in any number, the number remain constant. कोणत्याही संख्येमध्ये शून्य मिसळले तर संख्या आहे तशीच राहते. So -8 + 0, that always comes as -8. So this is our fourth condition for addition. So these are 4 important conditions for the addition that is based on pairing of numbers. जर बेरजेमध्ये दोन संख्यांची बेरीज, दोन संख्यांची जोडी आपल्याला दिली तर याच नियमांचा वापर आपल्याला करावा लागतो. Now by applying these 4 rules, we continues addition of more than 2 integers at a time. तर बेरजेच्या संदर्भात आपण शिकलो की मला 2पेक्षा अधिक संख्यांची सुद्धा बेरीज करता येते. त्या मेथडकडे जर मी गेलो पाहिलं तर काय होतं बघू आपण आता. नाव फॉर दॅट हिअर आय एम टेकिंग अनदर एक्झाम्पल. आणखीन एक उदाहरण मी तुमच्या समोर घेतो. लेट्स ऑब्झर्व केअरफुली. नाव दिस एक्झाम्पल इज इन दिस वे. 13 plus into bracket -9 plus 24 plus 11 plus -18. Now this is the addition of 5 different integers. वेगवेगळ्या अशा 5 पूर्णांक संख्या यांची बेरीज मला इथं करून घ्यायची आहे. So while making the addition of these 5 integer, now we do step by step addition. So the first addition that here I want to take off 13 and -9, that here I want to underline. या ठिकाणी मी underline करतो. So 13 plus into bracket -9. So if you think here 13 is positive integer, -9 is negative integer. मग एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह आहे. मग बेरजेचा नियम आपण पाहिला आहे, दोन्ही विरुद्ध संख्या असतील तर त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये फरक, त्यांचं जे मॅग्निट्यूड आहे चिन्हविरहित किंमत त्यांच्यामधला फरक घ्यायचा आहे. सो डिफरन्स बिटवीन 13 and 9, that is 4. Now let's decide which sign should becomes. So I think 13 has more magnitude, so plus sign that comes here, +4. That means first addition that comes as +4, plus sign that not need to write down here. So +24 plus 11 plus into bracket -18. Now next addition. आता स्टेप बाय स्टेप आपण चाललो म्हणून मी एका वेळेस 2च इंटीजर घेणार आहे. सो 4 + 24. नाव वी वॉन्ट टू टेक दिस ॲडिशन. सो 4 इज पॉझिटिव्ह, 24 इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. सो ॲडिशन ऑफ दिस पॉझिटिव्ह इंटीजर ॲज पॉझिटिव्ह. सो 4 + 24, दॅट कम्स रेग्युलर ॲडिशन 28 plus 11 plus into bracket -18. Now next addition, 28 plus 11. So if you think about these two integer, 28 this is positive integer, 11 this is a positive integer. So 28 plus 11 regular addition, that comes as 39. That is plus 39 comes. Keep in mind. So plus into bracket -18.
Now we want to take the last addition, and after taking this last addition we got the final answer of this example. So here 39, this is positive integer, and minus 18, this is a negative integer. So in this both are symbolically opposite number. चिन्हांचा विचार जर केला तर दोन्ही विरुद्ध संख्या आहेत, म्हणून दोन्ही विरुद्ध संख्या असतील म्हणजे प्लस मायनस असेल ॲडिशनमध्ये, तर या दोन इंटिजर्सचा जो मॅग्निट्यूड म्हणजे चिन्हविरहित किंमत आहे त्यांच्यातला फरक घ्यायचा आहे. सो द डिफरन्स बिटवीन 39 अँड 18, 39 आणि 18 या दोन संख्यांमधला फरक घ्यायचा आहे. सो दॅट डिफरन्स कम्स ॲज 21, 21. मग या ठिकाणी चिन्ह ठरवायचं आहे. सो मॅग्निट्यूड ऑफ 39 इज मोर, सो 39 हॅज प्लस साइन, सो वी पुट डाउन प्लस साइन. दॅट मीन्स the answer for this example, that is addition of 5 integer, it always here comes plus 21. So if we do the step by step addition, then we can calculate the correct answer for addition. So this is about that here this is about our first basic operation addition that you have completed into the last year. Now in same way, if we continue the same procedure for subtraction process, again in the same video we want to complete this second basic operation because this is our revise up part. हा आपला रिवाइज अप पार्ट आहे. याच व्हिडिओमध्ये आपण सबट्रॅक्शन सुद्धा कंप्लीट करून टाकूयात. So while getting the information about subtraction process, now subtraction we always take between two integers only at a time. So as like addition, there is also 3 conditions for subtraction. So here that is addition of the first condition, that is addition of two positive integer, दोन धन पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी with respect to second condition, subtraction process. Thereafter subtraction process, that between two negative integer, and thereafter third condition that's important here, that is the subtraction between one positive and one negative integer. So these are 3 main conditions for the subtraction process of two integers here. Now here I want to explain the first condition, subtraction of two positive integers. आता या ठिकाणी सबट्रॅक्शन प्रोसेस पाहत असताना या ठिकाणी एक संबोध तुम्हाला पुढे येणार आहे शेवटी, दॅट इज द ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ गिव्हन इंटीजर. दिलेल्या पूर्णांक संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या. तर या ठिकाणी बेरीज व्यस्त म्हणजे काय त्या अगोदर थोडक्यात मी सांगतोय, ऑलरेडी हा भाग झालेला आहे. सो बिफोर कंटिन्यूइंग द ॲक्च्युअल एक्झाम्पल फॉर दिस फर्स्ट कंडिशन, हिअर आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स इन अ शॉर्ट वे. बेरीज व्यस्त असं आपण त्याला म्हणतो, कारण या ठिकाणी जेव्हा आपल्याला वजाबाकी करायची असेल त्यावेळेस सहसा त्या ठिकाणी ॲडिटिव्ह इन्व्हर्सचा वापर केलेला असतो. सो हिअर ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ गिव्हन इंटीजर मीन्स इफ द ॲडिशन ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज कम्स ॲज 0, देन गिव्हन टू इंटीजर्स आर ऑलवेज सेज ॲज ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ ईच अदर. दोन पूर्णांक संख्यांच्या बेरजेचं उत्तर हे नेहमी 0 येत असेल तर त्या दोन पूर्णांक संख्यांना एकमेकांच्या बेरीज व्यस्त संख्या असे म्हणतात. मग या ठिकाणी जर मी पाहिलं, लेट्स टेक फॉर एक्झाम्पल 7 प्लस इंटू ब्रॅकेट -7.
So here we want to take the addition. This is the addition of one positive and one negative integer. So we take the difference of magnitudes of these two integers. So the difference between 7 and 7, that always get 0. And we learned that 0 is a neutral number. So there is no need to put a positive or negative sign. So here we says that the addition of these two integer comes as 0. So 7 has additive inverse as -7, or reversely we says -7 has additive inverse as +7. Now from this example we have to keep in mind, while making the additive inverse of given integer, we had to remain the magnitude of that number constant, and we had to just change the sign. That means if we have given integer as +9, that is simply 9. पूर्णांक संख्या आपल्याला दिलेली आहे समजा 9, चिन्ह कोणतंच नाही, तर अशा वेळेस आपण हे पॉझिटिव्ह 9 धनपूर्णांक संख्या म्हणून ओळखतो. तर याचा ॲडिटिव्ह इनव्हर्स जर आपल्याला घ्यायचा असेल तर याचं मॅग्निट्यूड आहे तसंच ठेवतात आणि सध्या जे प्लस साईन आहे याच्या अपोजिट साईन याला देतात. सो additive inverse of +9, that always comes as -9. With reverse, second example, if want to take additive inverse of -19, -19 चं मला additive inverse बेरीज व्यस्त घ्यायचं आहे, तर या कंडिशनमध्ये या ठिकाणी -19चं जे मॅग्निट्यूड आहे, चिन्हविरहित किंमत आहे तशीच ठेवतात आणि या मॅग्निट्यूडला ह्याच्या अपोजिट साईन, मायनस हॅज अपोजिट साईन प्लस, so we put a plus sign. That means -19 has additive inverse +19. म्हणजे इथं दोन बेसिक स्टेटमेंट मी करू शकतो. फर्स्ट स्टेटमेंट, positive integer has additive integer in negative way or negative format. धन पूर्णांक संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या ही ऋण पूर्णांक संख्या असते. सेकंड स्टेटमेंट, additive inverse of that is a negative integer is always positive integer. ऋण पूर्णांक संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या ही नेहमी धन पूर्णांक संख्या असते. So this is the short information about additive inverse. Same information you will be continued in the rational number lesson. Now we move towards our main operation, that is a subtraction. So in the first condition we want to take the subtraction of two positive integer. Now for this condition I want to take the example in this way. 16 minus 11. 16 presently positive integer and 11 this is also positive integer. Present between these two number we put up subtraction minus sign. This is the of subtraction process. So while taking the subtraction between these two positive integer, let's take the difference of magnitudes of both integer. या दोन integers मधलं जे magnitude आहे 16 आणि 11, या दोघांमधला difference घ्या, that comes as 5. Thereafter we decide which number has more magnitude. So that is 16 has more magnitude, so plus sign it should become. So 16 minus 11, the difference comes as plus 5, that is positive integer. Let's observe here second example, that is minus 24 minus 11. So here, now this is somewhat important here now. So minus 24 minus 11. Now we want to take the subtraction of these two integer here. Sorry, this is the wrong example according to our, because we check two positive integers only. So instead of this we continue second example in this way.
11 minus 24. Now we continues here. We want to take the difference of these two magnitudes. So the magnitude of plus 11, that is 11, and magnitude of plus 24, that is 24. So if we take the difference between these two, that comes 13. Now it is important whether plus sign comes or negative sign comes. That's important here. So if you think here, due to minus sign, this plus 24 always converted into minus 24. So this 24 presently in the negative format. So this 24 has more magnitude. So we attach this minus sign here. So 11 minus 24, that comes as minus 13. In our regular world, we says, if we subtract bigger integer from smaller integer, the answer of subtraction comes in the negative format. लहान पूर्णांकातून मोठा पूर्णांक वजा केला तर वजाबाकीचं उत्तर हे नेहमी ऋण पूर्णांकामध्येच राहतं. सो 11 minus 24, that comes as minus 13. After this, we explain here that the subtraction of two positive integer, that is the difference, it may comes positive integer or it may comes in the negative integer. दोन धनपूर्णांक संख्यांच्या वजाबाकीचं उत्तर हे धनपूर्णांक संख्याही येऊ शकतं किंवा ऋण पूर्णांक संख्याही येऊ शकतं. Thereafter, we want to check out second condition for the subtraction. Now, in the second condition, the sign changes is somewhat important here. So here, second condition, subtraction of two negative integers. So as like two positive integers, we also continue the subtraction of two negative integers here. So I want to take first example in front of you, that is minus 9 minus into bracket minus 12. So while giving the example in this second condition, both negative integers always comes into the bracket sign. So we just remove signs here. Minus sign we write as it is after removing bracket sign. While removing the second bracket sign, minus minus we get plus there. So minus 12, that converted here into the format plus 12. This is a direct method of subtraction. Now minus 9 plus 12, that means addition of one negative and one positive integer. So we take the difference. 12 and 9 has the difference here 3. Thereafter magnitude of 12 is more here. आता मेन मुख्य संख्येकडे जायचं नाही या ठिकाणी. आता मायनस 12चं कन्वर्जन आपण प्लस 12 मध्ये केलं. मायनस मायनस मल्टिप्लाय पॉईंट म्हणून या ठिकाणी 12चं जे बेसिक साइन आहे सध्या आहे प्लस, म्हणून हे प्लस साइन या ठिकाणी मेन आन्सरला येईल, दॅट इज प्लस 3. दिस आन्सर वी शुड बी कॅल्क्युलेट. सो minus 9 minus into bracket minus 12, the subtraction of these two, it comes as plus 3. Now if you remember the comparison of two negative integer, दोन ऋण पूर्णांकांचं कंपॅरिझन तुलना जर आपण पाहिली आठवली तर -9 दिस इज अ बिगर अँड -12 इज स्मॉलर. दोन ऋण पूर्णांक संख्यांची तुलना करताना ज्या ऋण पूर्णांक संख्येची चिन्हविरहित किंमत कमी ती मोठी संख्या असते आणि ज्याची चिन्हविरहित किंमत जास्त ती ऋण पूर्णांक संख्या लहान असते. मग या ठिकाणी आपलं रेग्युलर सबट्रॅक्शन आहे. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या आपण वजा करतो. मग नेहमीच्या पद्धतीने सबट्रॅक्शन असेल तर आन्सर हे नेहमी पॉझिटिव्ह इंटिजरमध्ये येतं, म्हणून +3 हे आन्सर आलं. सेकंड एक्झाम्पल फॉर दिस, दॅट इज -16 minus
into bracket that here I want to take, that is minus 4. We take opposite example of first, minus 16 negative integer, minus 4 negative integer. So while taking the subtraction between these two, we remove bracket sign, minus 16 as it is, minus minus get plus, so minus 4 always converted into plus 4 here. Now into this addition, one is negative, one is positive, so we take their difference. So difference between magnitude of minus 16 and plus 4, that comes here 12. 16 and 4 has the difference 12. 16 आणि 4 यांच्यामध्ये फरक हा 12 येतो. म्हणून याच्यानंतर या ठिकाणी मॅग्निट्यूडचा विचार जर केला, 16 हे मोठं मॅग्निट्यूड आहे, मोठी चिन्ह विरहित किंमत आहे. मग 16चं जे साईन आहे मायनस या ठिकाणी येईल. सो minus 12 दॅट शुड बी आन्सर हियर. मग इथं कंपॅरिझनचा विचार जर केला आपण, minus 16 this is a smaller number, minus 4 this is a bigger number. लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा करायची असेल म्हणजे उलटी वजाबाकी, तर वजाबाकीचं उत्तर नेहमी निगेटिव्ह नंबर्स ऋण पूर्णांकामध्येच त्या ठिकाणी काढलं जातं. So this is our second condition for subtraction of two negative integer. Now we want to check out our third condition. So in this third condition, if we have given the subtraction of one positive subtraction between one positive and one negative integer. वजाबाकीच्या संदर्भात एक ऋण पूर्णांक आणि एक धन पूर्णांक संख्या असेल तर काय करायचं. सो हियर आय वॉन्ट टू टेक द एक्झाम्पल फॉर दिस इन दिस वे. The example in this way, let's follow here. That is 24 minus into bracket minus 12. So here 24 this is a positive integer and minus 12 that is a negative integer. So while getting the subtraction here, 24 remain as it is due to minus sign, main minus sign. This minus 12 is converted into plus 12, that is minus minus comes 12 plus and 12 converted into positive integer. So in this both comes into the positive integer. So 24 plus 12, regular addition, that comes as 36. So the first example we got answer as plus 36, that is a positive integer. Let's follow second example. Let's continue. That is minus 8 minus 5. Now most student, बऱ्याच विद्यार्थ्यांना एक्झाम्पलचा अर्थच कळत नाही. minus 8, this number present in the negative integer way, and this 5. आता या दोन संख्यांमध्ये जे वजा चिन्ह आहे हे सध्या आहे सबट्रॅक्शन प्रोसेसचा. पण हे चिन्ह जर आपण सोडलं तर 5चा विचार जर केला आपण 5 या संख्येचा, तर तो सध्या आहे पॉझिटिव्ह इंटीजर. म्हणून दोघांचा मध्ये आपल्याला वजाबाकी करायची आहे, म्हणून minus 8. तसेच आता 5 म्हणजे प्लस साईन आहे, मायनस प्लस मायनस होतं, म्हणून प्लस 5चं कन्वर्जन आता होतं आहे -5 मध्ये. तर या कंडिशनमध्ये दोन्ही निगेटिव्ह इंटिजर्स म्हणून त्यांचं रेग्युलर ॲडिशन होईल या ठिकाणी. तर 8 + 5 13 अँड वी अटॅच मायनस साईन टू द फायनल आन्सर. सो -8 -
plus 5. This example has the answer minus 13. Now it is somewhat difficult to understand. Now we are using the concept of additive inverse here. तर सुरुवातीला जी मी तुम्हाला ॲडिटिव्ह इन्व्हर्सची जी संकल्पना मी सांगितलेली होती बेरीज व्यस्त, त्या बेरीज व्यस्ताचा वापर इथं केलेला आहे. When we do the subtraction between two integers, we had to add the additive inverse of second number into the first number. दोन पूर्णांक संख्यांची वजाबाकी करत असताना त्या ठिकाणी पहिल्या पूर्णांक संख्येमध्ये दुसऱ्या पूर्णांक संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या मिसळली जाते, म्हणजे ॲड केली जाते. कसं इथं तुम्ही पाहू शकता 24, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, पहिली संख्या आहे. तर नियमानुसार दोन पूर्णांकांची वजाबाकी करायची म्हणजे पहिल्या पूर्णांकात दुसऱ्या पूर्णांकाचा बेरीज व्यस्त मिसळायचा. मग -12 याच्याकडे लक्ष दिलं तर -12चा ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स हा काय राहणार आहे +12. तर हे +12 आपल्याला 24 मध्ये ॲड करायचे. म्हणून या ठिकाणी बघा स्टेप आपली कशी तयार झालेली आहे. 24 + 12 दॅट वी गेट 36. सेम ऑब्झर्वेशन वी कंटिन्यूज फॉर द सेकंड एक्झाम्पल. आता सेकंड एक्झाम्पलचं आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर या नियमानुसार -8 फर्स्ट नंबर ॲज इट इज. तर यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी दुसरी संख्या आहे फक्त 5 म्हणतो मी +5, या दुसऱ्या संख्येचा बेरीज व्यस्त ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स मिसळायचं आहे. सो ॲडिटिव्ह इन्व्हर्स ऑफ +5 दॅट हिअर आय एम रायटिंग ॲज -5. तर हे -5 ह्या -8 मध्ये तुम्हाला काय करायचे प्लस करायचे. म्हणून ॲडिशनमध्ये दोन्ही निगेटिव्ह इंटिजर्स होतात म्हणून त्यांचं रेग्युलर ॲडिशन झालं. सो -8 + -5 वी गेट -13. दिस आन्सर हिअर. दिस इज the concept that always used in the subtraction process. Now when we goes into the concept of rational number, there is also we had to use the concept of additive inverse here. So these are three conditions for the subtraction process that we continued at the last year in the 6th standard. आता याच्यासोबत एक कंडिशन आपण घेतलेली नाही. जर त्या ठिकाणी शून्यातून आपल्याला कोणतीही संख्या वजा करायची असेल, वजा करता येते का विचार करायचा, तुमच्यासाठी मी सोडतो हे. आणि कोणत्याही संख्येतून शून्य आपल्याला वजा करायचे करता येते का, ह्या शेवटच्या प्रश्नाचा विचार तुम्ही करायचा आहे. आणि प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी थेअरी करून पाहिजे काय तुम्हाला सुचतंय. जर तुमच्या लक्षात आलं तर मग या ठिकाणी तुम्ही ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन या दोन्ही प्रोसेस तुम्ही सहज वापरू शकता. So in this video, the rules that we follows for addition and subtraction of two integer, the same rule we had to apply in the rational number part there. म्हणून या ठिकाणी इंटिजर्सच्या बाबतीत बेरीज वजाबाकीचे जे नियम आहेत तेच नियम तुम्हाला परिमेय संख्यांमध्ये सुद्धा वापरायचे आहेत. नियम विसरू नका. सो into this video number 2 we had to stop here. In the next video number 3, now we move towards our main lesson, that is multiplication and division of integer. So in first 2 videos we complete our basic part related about integers here. I hope so you will be understand this part clearly. Now after this basic part I am explaining, now the main part should becomes here multiplication and division. So in video number 3 we explain the different conditions for multiplication process, and there we also continues, that is division process here. So we will meet into the next video, that is video number 3. So till watch this whole information carefully, understand all this. Thank you, have a nice day.